গাইস, আবার চলে এলাম আজ একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের এই ভিডিওটা খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। আজকের স্কুল ফিস ডাটা এন্ট্রির একটি ফরম্যাট তুলে ধরব। ফরম্যাটটি ঠিক এরকমই হবে। রোল নাম্বার, নেম, ফাদার্স নেম, ফোন নাম্বার, ক্লাস, অডিট, অ্যাডমিশন ফিস, টিউশন ফিস, মান্থলি ফিস, কোন কোন মাসে ফিসটা নিচ্ছি, পেড মান্থ, কমাস পেমেন্ট করেছে, রিমেনিং মান্থ, কমাস বাকি আছে, ডিপোজিট ফিস আর ব্যালেন্স। তো এটা ক্রিয়েট করার আগে ফার্স্ট আমাদের হেডিংটা তৈরি করে নিতে হবে। হেডিং তৈরি করতে গেলে আমাদের, আমি লিখছি না, এটাকে কপি করে নিয়ে নিচ্ছি। রোল নাম্বার আমি 1, 2 দিয়ে কপি সেলের মাধ্যমে এটাকে ড্র্যাগ করব। এখানে একটা নাম লিখলাম আমি, এইভাবে পরপর নামগুলো লিখে নেবে তোমরা। ফাদার্স নেম, একইভাবে তৈরি করে নেবে। ঘরটাকে বড় করলাম, কলামটা। ফোন নাম্বারটা দিয়ে দাও। ফোন নাম্বার ক্রিয়েট করে নিলাম। ক্লাস দিয়ে দিলাম আমি কেজি 4, একটা আন্ডারকোর্স দিয়ে 4 দিয়ে দিলাম। এটাকে ড্র্যাগ করে দাও কপি সেলের মাধ্যমে। ড্র্যাগ করে নিলাম। অ্যাডমিশন ফিস 10,000 টাকা, 10,000। এটাও ড্র্যাগ করে দাও। টিউশন ফিসটা 60,000 টাকা, ইও ড্র্যাগ করে দাও। তাহলে মান্থলি ফিসটা কি হবে? তার জন্য একটা সূত্র প্রয়োগ এখান থেকে করতে হবে। সমান SUM সাম, ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু, মান্থলি ফিসের ঘরটা নাও, এই টিউশন ফিসের ঘরটা নাও, যেহেতু সারা বছর ধরে ওটা দেবে। ওটাকে আমরা ডিভিশন করব 12 দিয়ে, ডিভাইডেড 12। তাহলে প্রত্যেক মাসে আমার কত করে দিচ্ছে? 5,000 টাকা করে। ইজি কাজ, খুব একটা কঠিন নয়। এপ্রিল মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত সিলেক্ট করো। করার পরে এখান থেকে হোম ট্যাবে গিয়ে ফন্ট ফ্যামিলিতে যাবে, লাস্টে ড্র্যাগ করে নিচেই চলে আসবে। লাস্ট উইন্ডিংস 2তে ক্লিক করে দাও। করার পরে
বোল্ড করে দাও, সাইজটা একটু বড় করে দাও, কালারটা লাল থাক, এটাকে মেজারমেন্ট করে ছোট করে নাও। এবার আমাদের লাস্ট কাজ আছে মান্থলি পেমেন্ট। মান্থলি পেমেন্ট, আচ্ছা আগে আমরা এখান থেকে দেখে নিই ঠিকঠাক হচ্ছে কি, পেমেন্ট দিয়েছি কি না। কিবোর্ড থেকে পি চাপবে, না হয়নি। আবার সিলেক্ট করো, করার পরে এখান থেকে উইন্ডিংসে যাও, ফন্ট ফ্যামিলির মাধ্যমে এইবারে মিলে দেখো, তাহলে আমাদের সূত্রটা অ্যাপ্লাই হয়েছে, ফরম্যাটটা রেডি হয়েছে। তারপরে আমাদের এখান থেকে পেড মান্থটা বার করতে হবে। তার জন্য আমাদের কিছু আমাদের এখান থেকে পেমেন্ট দিয়েছে, কিছু দেয়নি। পেমেন্ট সি সূত্র ফেলবো এখান থেকে, পেড মান্থ কমাস আমার পেড করেছে, COUNT কাউন্টটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু করে দাও, এখান থেকে ড্র্যাগ করে এই পর্যন্ত দাও, ফার্স্ট সেল অ্যান্ড লাস্ট সেল, দেন ব্র্যাকেট ক্লোজ করে এন্টার মারো। তাহলে কজন আমার পেমেন্ট দিয়েছে, কত মাস পেমেন্ট দিয়েছে, 3 মাস। এটাকে ড্র্যাগ করে দাও, সুন্দর একটি, এটাকে আমাদের এটা বর্ডার দিয়ে দাও, এখান থেকে সমান কাউন্ট COUNT কাউন্ট ব্ল্যাঙ্ক, আবার ফার্স্ট মান্থ ইজ টু লাস্ট মান্থ, ব্র্যাকেট ক্লোজ এন্টার। 9 মাস বাকি আছে। ডিপোজিট সমান SUM সাম ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু করো, দিয়েছে আমার, এইটা গুণ দাও, মান্থলি ফিসের ঘরটা নাও, ব্র্যাকেট ক্লোজ এন্টার দাও। 15,000 টাকা আমার পেমেন্ট করেছে। ব্যালেন্সটা সমান SUM সাম বাকি আছে যেটা, আবার এই ঘরটা নাও, গুণ দাও, এই ঘরটা দাও, মান্থলি ফিসের ঘর গুণ রিমেনিং যেটা মান্থ আছে বাকি আছে, রিমেনিং মান্থ, ওটা দিয়ে এন্টার মারো। তাহলে 45,000 টাকা আমার বাকি আছে। এ যদি দিয়ে থাকে যা দেখো, যারা যারা দিয়ে দেবে এখান থেকে আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, ডিপোজিট হয়ে যাচ্ছে। কি সুন্দর একটি কাজ দেখো বন্ধুরা, এই ডাটা এন্ট্রিটা ফরম্যাটটা যদি তৈরি করে করতে পারো,
স্কুল ফিস ডাটা এন্ট্রি, মার্চ সেল করে দিলাম। দু হাজার তেইশ থাক। এই দেখো কেমন হয়েছে। ভালো লাগলে কমেন্ট করবে, লাইক করবে, শেয়ার করবে।